അന്നമ്മ ജോർജ് ഡേവിഡ് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് സ്വന്തം സ്ഥലം. അന്നമ്മ ജോർജ് കാർത്തികപ്പള്ളി ഹരിപ്പാടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. ഫാദർ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി SP ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he went to study agriculture, BSc agriculture in Delhi, and came back and started his job as a agriculture assistant in the Kerala Agriculture Department. Mother working as a housewife. Grandfather, my father's father, his name is David, Vidwan V.T. David. He was a teacher, both of them, grandfather and grandmother, both of them, they were teachers in Karunagapalli, Kollam district. That time, I came to know that during the king's reign, Tiruvandambur, he got some medals, all the stuff from king. He used to write so many books for the primary school, like that. And also involved in church, so many church activities, especially we hailed from the CSI. So he used to write so many religious articles, everything at that time. I have a brother, his name is Shaji George. He lives in Alua. Wife's name is Sheila Kumari. Both of them retired. Sheila Kumari was the assistant principal of UC College, Alua. And my brother Shaji, also like my dad, he was also a agriculture assistant director. Now both of them retired and lives in Alua. They have two sons. Both of them are in the United States. Both of them are working as IT professionals. The younger one is in California and the elder one is in here in Houston. Both of them work from home. One daughter, her name is Christy. Also, she works as a administrator in the VA system. Christy and her husband's name is Gerald. They have 3 kids, 2 girls and 1 boy, and they live in Missouri City. Recently she started as a part-time job, a travel agency. It's called Bliss Travels. So, I heard and I came to know that so many her friends, his friends, our friends took advantage of that, and they made a reservation through her. Bliss is called Bliss Travels. So she also has passion for travel. She also traveled so many countries, and now she wants to take her kids to different countries also. I heard that. And now my wife will. Hello, എൻ്റെ പേര് അക്കാമ കല്ലേൽ. I am from Illandur, Pathanamthitta district, Kerala, India. And I grew up, my parents' name, my father, I grew up in the army actually in the beginning of my early life. My father was an army officer. His name is O.G. Unoni, late O.G. Unoni, and my mother also, late Eliama Unoni. They were both very giving people. They were like very loving people, and they taught me the basics of life, how to love others as we love God, love God first and then love others and show love and kindness to everyone. As David told, my daughter name is Christine, and Christine and Gerald, her husband, and they have 3 kids, Adia, and they have twins, Joshua and Julia. And actually they are a big blessing in our life now, and they keep us laugh every day. They show us love and kindness, and they are like a reason for us to live more right now.
So thank God for grandkids also in our life. എൻ്റെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വേങ്ങര എന്ന സ്ഥലത്ത്, മലപ്പുറം, പഴയ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. അന്ന് ഫാദർ അവിടെ ജോലിയായിരുന്നു. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളാണ്. ആ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്, ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ചേട്ടന്മാരെന്നാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ മുഴുവൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ്. അവിടെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൗതുകമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് യൂണിസെഫിൻ്റെ പാലും ഉപ്പുമാവും കിട്ടും. വീട് തൊട്ടപ്പുറത്താണ്, നോക്കിയാൽ കാണാം സ്കൂളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ സ്കൂള് ലഞ്ച് സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല. ഈ പാലും ഉപ്പുമാവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല മണമായി ഉപ്പുമാവിനും പാലിനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കും. പക്ഷേ വീട്ടിൽ അറിയുമ്പോഴൊക്കെ വഴക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഓർമ്മയും ഇപ്പോഴും ആ ടേസ്റ്റ് വായിലുണ്ടെന്നാണ്. എൻ്റെ സ്കൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഞാൻ ജോധ്പൂരിലാണ് ജനിച്ചത്, മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളർന്നത് പപ്പായുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. സ്കൂള് മെയിനായിട്ട് കിൻഡർ ഗാർഡനും പിന്നെ 5th 4th ഗ്രേഡ് വരെ പഠിച്ചത് പൂനെയിലാണ്, AFMC ക്യാമ്പസിനടുത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന് അമ്മച്ചി തന്നെയുള്ളായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് പ്രായമായതുകൊണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മമ്മി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ ഇലന്തൂരിലാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അവിടെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ അവിടെ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് കുറേ ദൂരം, 1 മണിക്കൂർ നടന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചതുപോലെ നടന്നു വരും. നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡാണ് എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത്. കാരണം പല ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും പഠിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പള്ളികളിൽ കൊയറ്, പിന്നെ മറ്റ് പള്ളിയിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സൺഡേ സ്കൂള്, യുവജനസഖ്യ, എല്ലാത്തിനും ആക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ്. 10ാം ക്ലാസ് 12 പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് BSc നഴ്സിങ്ങിന് പോയത്. 1971 ഞങ്ങൾ ആനക്കയം എന്ന സ്ഥലത്താണ്, മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. അവിടെ ഫാദർ കാഷ്യൂ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് താമസിക്കാം. 2 ക്വാർട്ടേഴ്സുണ്ട്. വേറൊരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വേറൊരു ഓഫീസറും താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു അരയാൽ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ മുളച്ച് വരുന്തോറും ഭിത്തി കേടായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേര്. അവിടെ ഒത്തിരി ലേബറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫാമിൽ. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം മുസ്ലിം നെയ്ങ്ങളാണ്, മുഹമ്മദ്, അത് വെട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടണ്ട അമ്മ, നമുക്കത് മാറ്റി നടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നീ എന്തോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ആ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു കുഴിച്ച് അവിടെ വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അതിനെ അവിടെ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മുഹമ്മദ് ഒരു കുഴിയൊക്കെ വെട്ടിത്തന്നു. ഞാൻ ഈ ആലിനെ പതുക്കെ വേരൊക്കെ ഇളക്കി അവിടെ കൊണ്ട് നട്ടു. ഞാൻ തന്നെ നട്ടത്. മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് 1971 അവസാനം ആണ് ആലിനെ നട്ടത്. 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി. ആനക്കയം കാഷ്യൂ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനല്ല, ഇപ്പോൾ വേറൊരു, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വേറൊരു പേരില്ല, അത് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ വേറൊരു പേരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആലിനെ ഞാൻ കണ്ടു. വലുതായിട്ട് വലിയൊരാല്, നല്ല എന്തോ അതിന് പറയേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കൊമ്പുകളും വളർന്ന് പന്തലിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഏകദേശം 55-56 കൊല്ലം മുമ്പ് നട്ട ആല് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു. എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാദറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആലിനെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൽ പോയി കാണും, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വെട്ടിക്കളയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാറ്റോ മഴയോ വന്ന് പോകും. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സിലൊക്കെ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിളായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സൈക്കിളിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും പപ്പ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. പ്രത്യേകം എല്ലാം പോകുമ്പോഴേ വഴിക്കടയിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പപ്പ സൈക്കിളിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പപ്പ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചു തരും. പക്ഷേ പപ്പ എൻ്റെ ഒരു 10 പൈസ അന്നത്തെ കാലത്ത് തരും. ഈ ബഗേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ തരും. എന്നാൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ പപ്പ പറയും ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യലുണ്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കിളെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പപ്പ എനിക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചോക്ലേറ്റും നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും. മമ്മി വീട്ടിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ പപ്പ പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൊടുക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് പപ്പ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുട്ടായി വെച്ചെന്ന് എല്ലാ ബഗേഴ്സിനും പൂനായിലെ റോഡ് സൈഡിൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ എല്ലാം നടന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വീറ്റ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ചില പൈസകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരും. മമ്മിയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ പറയും ബർത്ത്ഡേകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം, പള്ളിയിലേക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലൈക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബിഗ് സെയിൽ പോലെ പള്ളിയിൽ ഓപ്ഷന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഷീ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഫനേജുകളിലൊക്കെ പോയി അത് അവിടെ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുകയല്ല, അവരോടൊത്ത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് വളർന്നപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ആം സോ ബ്ലെസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടു വളരാനായിട്ടും ദൈവകൃപയിൽ വളരാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള മമ്മി വളരെ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പറഞ്ഞു തരികയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഡേവിഡ് കല്ലേൽ, ലിവ്സ് ഇൻ പെയർലാൻഡ്, ടെക്സസ്. ഞങ്ങൾ USA 1991 വന്നതാണ്. വൈഫിൻ്റെ പേര് അക്കാമ കല്ലേൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡ്. ആൻഡ് I started my school education in Malabar. Most of my classes I did in Malabar area. Then after 10th grade, I joined NSS College Manjeri. That is during the early 1970s. Did the pre-degree and moved to Kerala University. Manjeri was in the Calicut University. This is because my father, every 3 years, he got transferred from one place to another. So we moved around a lot of places in Kerala, especially in the northern side. So I used to we used to see so many places there. At that time, Malappuram district was not there. Now it is there. Malappuram, Manjeri, Kannur, Kozhikode, all Thrissur, all these districts. That is why I got a passion for traveling from my father. He always goes from one place to another. So whenever we have time or no school, we traveled with him. So that motivated me for a traveling thing. So we came after that. Moved to Mavelikara, did my degree. After that, I got B.Ed in Bangalore. At that time, my uncle, he worked in Ethiopia. It's a East African country, as a teacher. So during the vacation time, he came to India and to Kerala and asked me, do you have a plan to come to Ethiopia? So I don't have any experience, nothing, the teaching experience, nothing. Anyway, I told him I am okay. So he arranged at that time it is a tourist visa and took me to Addis Ababa, Ethiopia. Addis Ababa is the capital of Ethiopia. At that time I was only 21 years old. And I got the interview. They told me you are assigned to teach science in the high school. High school means from 9th grade to 12th grade. And it took, actually I got the appointment in a remote place of Ethiopia, southern Ethiopia. At that time, the country was going through very horrible condition. It was a
under the Marxist rule. It was very military, very strict. You cannot move around all the time. Always you can see tanks and all the military equipments going through the street. Very strict. Anyway, I did 4 years there in the southern part. Then I went during the vacation. I went to India and got married. Married to Akama and came back. And she also started a small job there first. Then we moved to another big city called Gondar. That is the northern side of Ethiopia. So she got a job in the medical college there as a nursing instructor. I also, as a teacher, I worked there. And at that time, she went to Lusaka, Zambia, for the nursing exam to come to US. It's called a CGFNS. Maybe somebody knows that. And she got, and both of us went back to India. Then she couldn't go first time. Then she went to Saudi Arabia. Then after some time, after 1 year, she came to US. And when after the 1 year, me and my daughter, we followed her to US. First time we came to New Jersey. We came during a Thanksgiving time. It was very cold. First time I am facing that much cold, the northeast cold. Then, difficult to get a job at that time because the job market is dull. And I got admission to community college first. I got my associate degree, first associate degree in radiology. Then I got a small job as a radiographer, with an X-ray technician. And we studied there. We lived there and we moved to Houston, Texas for better prospects. So when we came here, I started again for my education. I started the degree in radiography in the US. And after that I got physical assistant in radiology, that is from Weber State University, Salt Lake City. Then I got my MH degree in health science, Master of Health Science and Administration. After that I worked 15 to 16 years at the MD Anderson Cancer Center. 2 years back, during the COVID time, I got my retirement. As we started, me and my wife started traveling to different places, different countries. Now we traveled almost 75 countries now. Almost all continents except Antarctica, Arctica, we couldn't go there. Yeah. Now, and after 2 months, we are also going back to Ethiopia. I heard Ethiopia has a lot of changes from the previous, during the 80s when I lived there, there's a lot of changes. So how I got my passion for traveling is from my two persons. From my father, he also travels, during his transfer from one place to another, and my daughter also, Christy. She also motivated why can't you go? You cannot go after retirement, you'll be your health issues, so go now. Like that we started this journey, our trips during 15 years back. So we started 1 or 2 countries in 1 year. Then we 3-4 countries like that. Now almost 75 countries. We are planning to go more countries. Hope we will get the health will be good. So it is my advice is to whenever you get a chance, travel and explore the world. When you have health, we don't know at what time the health decline. Our health is also declining. We cannot climb all the things like we did before. So do it as a passion, take as passion, travel the world, explore the world, know the culture. We experience
different countries, different culture, different food habits, and some are very social, some are not that much like that. So yes, experience that one. That's why advice. Thank you. David sir, before concluding, I just want to ask you a few questions. Can you just tell some big countries which you have visited and your life in Ethiopia, little bit more? You know, day to day, how was the traveling? How was the food and all like? Okay, I'll start with Ethiopia. Ethiopia at that time, this is in 1980s, early 1980s. Nothing was, no internet, no telephone. In bus, only transportation is the bus, private bus. In a private bus, we had sometimes we have to go from our village to Addis Ababa, capital city. It took almost 8 hours for the bus. It is horrible journey. They will stop somewhere. The food is different because they are eating. Their staple food is injera. So you have to, I like that one, but some of them they don't like it. Some of my friends. And transportation is very bad. Communication was very bad at that time, but we managed that one. Whatever the necessities to buy, you have to go Addis Ababa, 8 hours journey, and you cannot come back the same day. You have to stay one of your friend's house or in the hotel. Sometimes we don't get a hotel, so we'll end up in friend's house and coming back to the next day. So whatever things you have to buy it from Addis Ababa. And moreover, during the transportation time also, the military will check you. Even though if you are a foreigner, they will ask your passport or the identity where you are working. And sometimes I have seen they caught people and get away. It is because of the military rule. It's very tough. And coming back to the traveling thing, yeah, we travel so many countries. One of the best places we travel is Slovenia. Slovenia, it is a Central European country. Very nice people, good, very good, beautiful country, and food is also good. And we traveled Mauritius also. Mauritius is like Kerala, and moreover, they have more temples. So many temples. Every corner you can see Hindu temples. And they speak Tamil also. Mauritius, they are very good people. And Australia also good, but you couldn't go all the Australia. We went to the western side, to the Great Barrier Reef, all the stuff, Sydney. They are good, beautiful to see. And most of the world wonders also we saw, except that Leaning Tower of Pisa. We saw most of the world wonders. Wall of China, Taj Mahal, like that. The 7 wonders, we saw that one. And within US also we traveled a lot. We went to Grand Canyon, Mount Rushmore, like that. So travel, I like travel up to the health. Depends on my health. We will travel more. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nursing career. 1976, I went to College of Nursing Trivandrum. The admission was by merit, and I got admitted. I got admission to the College of Nursing Trivandrum. That time there was only one College of Nursing in Trivandrum, so I was so blessed to get admission, and I was in the 5th batch of Trivandrum College of Nursing BSN students. And I graduated in 1980 December, and then I worked when I talk about the education period in the Trivandrum College of Nursing, it was like a big change, transition from going from a village to Trivandrum, which is like a big place. But then we were like open to too many doors, like it was in the medical college. Our classes was actually in the medical college with the medical students for certain subjects like anatomy and
Also, in the beginning, we were like so happy, but it was tough and very difficult and very well disciplined hostel, and the time there is actually never forgettable. That time, put all the foundation, basic foundation, what we needed to excel in life as a nurse or a nurse practitioner or whatever. The nursing foundation was so solid that we were all came out like very smart graduates from the college, and we all went to different parts. But during that study time, during our course, we had also different activities like participating in the medical college, different activities, and we were all part of different charity activities, medical missions, medical trips, and things like that. So we were like open to different arena where we could see the real human life. Like we had house to house visits in the preventive medicine, where we really went to the outskirts of Trivandrum, and during our medical mission time we went there and stayed there and gave mass vaccination in the area. We went house to house for giving health visits, teaching them, giving health education. And I have seen with my eyes that we were giving that polio and leprosy and all. So a lot of diseases were like really controlled and or even taken out because of this real vaccination at that time. Now I know exactly, now I know there is more healthcare activities going on. So about my Trivandrum education, it was like, I'm very proud to say that I am a Trivandrum graduate, and then I worked at Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Center, and after that I got married and went to Ethiopia where my husband was working, and there I worked as a nursing instructor in a Gondar College of Medicine, which Gondar College of Medicine is in the Gondar state, and we had a very good experience there. This is one of the poor country at that time, Ethiopia, but we were paid by WHO and UNICEF, and so a lot of supplies were given to the hospitals from there. But still, there was poverty, there was a lack of education and all. But in spite of that, the people were very loving and caring, and we were able to work closely with them and make changes in their healthcare, and also teaching students and making changes for the students in their lives and inspiring them. And then I came to United States in 80s, 70s? Yeah, so അവിടുന്ന് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്കകത്തോട്ടായിരുന്നത്. So from Ethiopia, actually, we came back to Kerala, and then I went to Saudi Arabia, and I worked there in a village in the Ministry of Health, place called Jisan. That was in 1987 to 1990. I worked there, and that was like a public health center. So it's a small village where there is no electricity, no water. Electricity is provided by generator for a few hours, and then water was only they bring in the tank and store water in the tank, and we get from there. So it was like a very difficult time, and a lot of diseases, like I got malaria a few times there, and I had to leave my daughter and go to Saudi Arabia at that time. So when I look back, every experience is valuable. It teaches you a lesson. It helps you to become more stronger, how to stand and how to find more help from God, and how to proceed further, how to look forward. So at that time I thought I have to get out from there and
need to go to maybe US, and I started working on it, and I was able to write the exam and come to United States in 1990. Actually, one of the Catholic priests, his name is Father Matthew Kunata. He's in New Jersey now. He's 93 years, and he helped me. I never know him before. Somebody gave my address and told this person, one of my neighbor in Kerala was in New Jersey at the time, and he gave the number, and Father Matthew contact, not number, I didn't have no phone, and at that time we don't have no phone, no email, we don't have, no, like communication was very difficult at that time, only by letter. So Father Matthew wrote a letter to me and told me, these are the things you have to come to US. Either you can come as family, it will take 1 year, or you can come on H1 visa in 3 months. And I opted for taking the 3-month H1 visa, and I came to United States in 1990 after passing the CGFNS. So the time was a big struggle. So to my friends, if anybody is struggling at this time, when you are in the early period in your US, life is like that. We always have problems, especially when we travel, when we transition to one place to another place. Lot of cultural, lot of adjustments in life we have to do, But if we are prayerful and hopeful and hardworking, God will open the doors for us. So in New Jersey, after almost a year, my husband and my daughter joined, and then we started our life there. So first 10 years we were in New Jersey. I worked as a critical care nurse there. Then I started my school, going to the master's program. But during this time, we had so many problems. I got sick. I had a condition, like I was very, very sick at that time, and doctors couldn't diagnose. That was in 1995, and I was very sick. They thought it was lymphoma, but by God's grace, but with prayer, without any treatment, I got healed completely. That's why I say miracles can still happen, and God is a healing God. So when we have problems, instead of just worrying and giving up, look forward and always look at the one God who is holding our hand, who is there to care for us. We didn't have no money, we didn't have nothing. I came alone to this country. So God gave me healing, and then I continued my education. I started my school. I did my master's in nursing at UMD in New Jersey, and graduated as a nurse practitioner in 2002. And then we moved to Houston, Texas. Actually, we came to Houston, Texas for a CSI conference. We met many of our friends, and we thought Houston is a good place to live because it's like warm and like Kerala, and we have a lot of Kerala people here. So we were very happy to move to Houston, and we moved to Houston. And I started working here at the VA hospital in Houston. But the good thing is I was able to connect with the Indian Nursing Association community here. There were a lot of pioneers like Mariama Thomas, Mary Thomas, Omena Simon. So I was able to connect with them, and Alice Natural. I was able to connect with them, and I started joining the Nursing Association. Why I'm saying about the association is like together we can change a community. Like we say, it takes a village to train a child, but it takes sometimes a nurse or a nurses together to change the whole world, or we can make big changes because together as nurses we were able to do many things here. We have a nursing association here called Indian American Nursing Association of Greater Houston,
And together we were able to, I was serving in the community with my fellow pioneers and leaders and all the members. Together we were able to do many charitable humanitarian events and many educational events through our organization. Like we were able to go to Haiti for medical mission. We were able to build a clinic there and start giving healthcare to the poorest people in Haiti. That was in 2019, and and then we were able to go to few times to Kerala for medical missions with NORCA, and then we went for the Kerala flood medical mission. So together as a community, especially as nurses, we are able to help the humans. And as Christians, that is much more. Our doors are opened. We can do much more. Every day we have to make a difference in somebody's life. It can be helping somebody to mentor to go to school, supporting them, or to help them with their health questions, or volunteering in different things. Like our nursing organization. I'm just telling for people what these organizations do, because people ask, what do nursing organizations do? I don't know the benefit. But we give back to the community because we were all blessed, and we give back to different community, not to the people here, for everyone around the world in different parts. Everybody try to do the best to help them. As nurses, we empower nurses. We give educational opportunities for them to become speakers. We give them leadership qualities. We help them to grow in their career in different aspects, how to take a course, what to do, how to present something, different things. There are mentors helping each other to help needing new nurses. That is about the nursing organization. But for me as a human being, for us as a family, what is different is take life as simple, enjoy each day, give the best to yourself, give the best to others, and trust in God, and God will never fail you. I am a proof for that. God has blessed us with everything what we need. We came with nothing, and now we are retired. We have grandchildren. We are, having a loving community around us and loving people all around the world. And we try to, and especially like he told about the visit, traveling to different places, we make sure we go to one of the houses there, poor people houses or villages. We sit with them, we eat with them to know the culture. We try to help people in different aspects of their life with whatever resources God has given us. And I inspire everybody. I want to inspire everybody, saying that yes, life is difficult. We all have problems. Nobody has everything, but we have to forget the problems and think the blessings we have, and count on our blessings and look forward. God bless. Thank you. Before concluding, I have just one or two questions. You both have a master's degree and doctoral degree. Had you been given a chance to study further, what would you choose to study or learn more? Both of you. In fact, I was looking recently Christian counseling. So, counseling is an important thing. You brought that topic because right now I am volunteering in different places. One, I volunteer at the Houston University of Houston College of Nursing charity clinic. We go there, we see a lot of people with different issues and all, at least serving them and giving some encouragement and talking to them and providing, they have supplies. Actually a Baptist church is a side of that, and they are providing a lot of
supplies like clothes, shoes, food, everything, groceries and everything. So, plus we have medical clinic. So that is like a very inspiring thing, I think we have to give. But so to have a professional Christian counseling will put you in the right path to give the right words, I think, sometimes. The wisdom from knowledge is of course there, but giving, taking the, maybe a doctorate in counseling, Christian counseling may help. That's one of my thing. ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് CSI ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഇടവകയിലാണ്. അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇദ്ദേഹം. എന്നാൽ അത് പൊസിഷനിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മിഷൻ വർക്ക്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ മോർ ദാൻ 50% ഞങ്ങൾ പല പല ചാരിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയും ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചർച്ച്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് പോകാനുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സമയം തരുന്നുണ്ട്. CSI സഭ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? Thank you so much. Thank you. I recently joined an organization called Relief Corner, which is started by Dr. Seji Mathai. He is actually a psychologist. He started this for the Malayali community in US and Canada, because the suicidal rate is high, addiction rate in alcoholism and drugs is high, relationship problem is high. So this group, this is a voluntary group, free clinic, not clinic, free online service. You can sign up and they will take you to the right psychologist or psychiatrist or for the counseling sessions. They will offer counseling sessions if you have any addiction problem, any relationship issues, anything you need like depression, anxiety, anger. There are people to guide you in this and counsel you. So you can go and visit reliefcorner.org, and that is by Dr. Seji Mathai, and a lot of us are there as professionals volunteering to help him to get the job and to get the word spread around the world. And this is mainly for the people here in US and in Canada, but other people can also hopefully join in future. But a lot of resources are there. There are a lot of psychologists, psychiatrists, there are cartoonists, there are musicians who are providing musician classes, cartoon classes, and encouragement classes, coaching, lifestyle coaching. Different things are being given. So please visit this website also, because this is a free voluntary service given to people who are in need of distress. And thank you. What about you, sir? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും പാടിത്തരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ സിക്കാണ്, എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ന്യൂജേഴ്സിയിലാണ്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകന്, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വീക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. സണ്ണി മാമ്പള്ളി. സണ്ണി വളരെ മനോഹരമായി, സണ്ണി ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണ്, വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നതാണ്. സണ്ണി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പാട്ട് ചിലപ്പോൾ അയച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു വരി ഞാൻ സണ്ണിയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പാടാം. ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച്, ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ദൈവസ്നേഹം ഓർത്തുകൊണ്ട്. ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ
എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരുമോ ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അക്കാമ കല്ലേൽ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ഡേവിഡ് കല്ലേൽ. അദ്ദേഹം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ US വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 35 ഇയേഴ്സായി. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടിലെ കാര്യം പറയാം, പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാം. ഈ കഥ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഈസ് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ അതേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മോട്ടോ ഇൻ ദിസ്, ലൈക്ക് ബൈ സേയിങ് സംതിങ് not just for publicity but giving an inspiration to others through our lives, through the struggles we came through and all the blessings we received from God. എൻ്റെ വീട് എലന്തൂർ. ഞാൻ മർത്തോമ സഭ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ആളാണ്. എലന്തൂർ ഞുണ്ണിക്കൽ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറായിരുന്നു. ഞാൻ 5th ഗ്രേഡ് വരെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് വളർന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇലന്തൂരാണ് താമസിച്ചത്, പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. ഞാൻ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ ഇലന്തൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴഞ്ചേരി കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു. പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിലുമൊക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിരുന്നു. വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്ന് നമ്മളെ വളർത്തി. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതവും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാകാനായിട്ട് അവർ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ SSLC ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി പാസ്സായി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി സെൻറ്റ് തോമസിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പല ടീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി NST എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റ് തോമസിലെ ഫിസിക്സിലെ ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ള അവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ BSc നഴ്സിങ്ങിന് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിലാണ് പഠിച്ചത്. 1976 5th ബാച്ച്. കേരളത്തിൽ അന്ന് ഒറ്റ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൽ 5th ബാച്ചിൽ BSc നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. വളരെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി വളരെ നല്ല ഒരു കരിക്കുലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ when we went to different parts of the world, all the graduates from the College of Nursing Trivandrum from that time were like very became like good influential people and leaders in the community and in the medical system itself. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മിസ് വർഗീസ് അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. മിസ് പീറ്റേഴ്സൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല നല്ല ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. അവരൊക്കെയും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി അമേരിക്കയിൽ ധാരാളം എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല നല്ല പൊസിഷൻസിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ എടുക്കുകയും കൂടുതലായി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് അവരൊക്കെ തീർന്നു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനായിരുന്നു. അന്ന് ഒറ്റയൊരു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് മാത്രമേ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാനൊക്കെ വളരെ വി വർ സോ പ്രൗഡ്. only 25 students were admitted by merit and we were like proud to be BSc nursing students, and we were in the Medical College Association. We were involved in different activities, especially many charitable activities. We did socials, NSS, it is called National Social Service, Student Social Service. So we were like very active, and we will go to the community during our vacation time, stay there and do medical camps, health fair, health teaching, house to house visiting. So that all impacted my life when I graduated to do more to the community. So with so much
admiration to my college, I am saying that I graduated in 1980 December from College of Nursing Trivandrum. Then I worked in Sri Chitra Tirunal, SCTIMST, Sri Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology. So Sri Chitra is a very famous hospital for cardiac and neuro sciences at that time, and I was so proud to work there. We got excellent training there, and I worked there. And then I got married. I went to Ethiopia with my husband David Kalel, who was teaching there as a teacher. And by God's grace, I was able to get a position as a college instructor in the nursing college there, and I was teaching as a nursing faculty there till 1986. And then we got a baby, and then after 1 year we left from there. But the experience there in Ethiopia was profound, because when we see the poor people and how they deal with the daily living, they don't have anything, very poor people, but the UNICEF and WHO was paying us, so we had salary, we had good accommodation, we had everything. But people around were like, they were thirsting to get education. They were like hungry, literally hungry for food. So we will see children around the road asking for food and begging, and we will see that these children will loudly say, we love Indians, because all the people there at that time, all the Indians were teachers, and they had so much respect to their teachers. All the Indians were teachers, and these teachers were like a profound influence for the children in the Ethiopian community. Even now, when we think about Ethiopia, we have a lot of passion, nice, innocent people. The West African people, the East African, Ethiopia is an East African country, but they are the best, innocent, hardworking, handsome, beautiful people. And we had like a good stay there. And then when my daughter was born, we went to India. Then I actually was planning to go to Kuwait. My brother was in Kuwait. My brother, late Babu Varghese, was a very serving person in the Marthoma community in the Kuwait church, and he and his family served there. My sister Alice Babu from she was also in Kuwait and teaching at working at the Kuwait University. My parents' name, I forgot to say my parents' name. My father is Mr. late O.G. Unoni, who was a military officer in the army, and my mother, Eliama Unoni. They had a good, I had great childhood memories growing with them, and how they served the poor people, how they were very giving to the community, how they were, my mother was teaching all the ladies in the women's fellowship at the church. So all those little seeds grew in me, and I was able to learn all those things from them. Eventually, from Saudi Arabia, it was like a difficult transition. In Saudi Arabia, I had to work in a very small village in the Ministry of Health, but it was a public health center in the Ministry of Health where I worked, but it was very difficult time. There was no water there, running water. We were getting water only through in the tank. They will bring and serve us water in the big tanks, and we were getting water from there. And also there was no electricity, only generator. So the generator will be there for few hours, and few hours no generator. So I had my worst life in Saudi Arabia when I worked, but I had good experience there with the people around who were very loving and caring. But the weather was not good. Saudi Arabia in 1987 to 90, I worked there. So that time the area was like, it still had a cert, but it was not at all educated people. A lot of problems in that area, and with the weather and everything.
I was getting sick. I got malaria, different illnesses, and then I was praying to God to open a door for me to come to United States. I had the dream. Then I started studying for the exam. That time we have to write CGFNS, Commission on Graduate of Foreign Nursing Schools, which is actually with OET, IELTS, and plus the nursing part of it together, I think. So we had the TOEFL separate also. So either way, I had to struggle hard to get permission from the Saudi at that time to go and write the exam. And I prayed 2 years, I couldn't get, and then second year, and I got permission to go write the exam. So I went and wrote the exam. When I was in Saudi Arabia, I went to Kuwait and wrote the exam. And from there, God's grace, I passed and I was able to come here. But at that time, we don't have no internet, we don't have no email, we don't have no cell phone, we don't have no WhatsApp. So there was no message, no way to contact people and to get a job. And then one of my neighbor, Giorgio Tichayan from Ilandur, late, he passed away too. So he was visiting Kerala, our church, after coming from US as a vacation. And then he was asking about me, and my mom told her she passed the CGFNS exam to come to US, but she don't know how to come. And then he told, I know one person who will help. And he gave address of this great person. So I want to talk about him a little bit. His name is Father Matthew Kunnath. He's a Catholic priest. Now he's 93 years old. So at that time, Father Matthew was bringing people to his hospital. He was the chaplain of St. James Hospital in Newark, New Jersey. And Father Matthew, he contacted Father Matthew, and Father Matthew gave the information, and we were able to come to US. So with God's grace, Father Matthew Kunnath is the leading person who helped me to come to US. He also helped almost 500 nurses, but I was among the first 5 nurses who came first with him, just free, and he gave everything what we needed. When I came alone, first he gave everything, apartment, all the things what needed, and I was so surprised. The next day he took me to the hospital. They even gave me a signing bonus at that time, $2,000 in 1980s, and I was so surprised. And then I was so happy. Then from there we worked hard, and we started our life here in the US.